Mes chers amis et mes chers camarades, je suis très honoré de m'exprimer devant votre congrès. Je crois que je comprends bien les difficultés que vous affrontez et j'imagine qu'il est difficile de trouver un chemin clair qui soit de nature à entraîner la société à vos côtés, car c'est bien le but. La décision qu'a prise Alexis Tsipras de capituler devant la Troïka et les exigences du gouvernement allemand et de ses alliés en Europe a eu des conséquences terribles, bien sûr pour vous d'abord et pour le peuple grec. En premier lieu parce que ce fut une désillusion totale et que nous payons toujours très cher la désillusion ou les manquements à la parole donnée. Cela pervertit l'esprit public et déforme l'attention que chacun porte à la politique. Mais il y a eu aussi une conséquence pratique, le peuple grec vit plus mal. Et il y a enfin une conséquence internationale. Je crois que vous devez le savoir. Nous payons pour Tsipras et la capitulation. Car on vient nous dire à nous, mais si votre ami a agi de cette manière, et vous savez que nous étions amis, vous saviez que nous avons fait des photos, nous avons fait des films, nous avons fait des articles, nous avons défendu je ne sais combien de fois Alexis Tsipras et la résistance grecque face à la Troïka. Eh bien, on nous dit alors cela, vous nous aviez dit que c'était vos amis, qu'ils étaient héroïques, qu'ils étaient magnifiques de courage, et ils ont cédé. Alors, M. Mélenchon, si Tsipras a cédé, alors vous aussi, vous céderez. Alors, M. Pablo Iglesias aussi cédera. Et ainsi de suite. Partout, on nous jette à la figure la déroute d'Alexis Tsipras en disant personne ne peut faire mieux, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est comme ça, la mondialisation. Enfin, vous connaissez tous les discours sur le sujet. Donc, vous devez savoir que nous sommes très étroitement liés au sort du peuple grec et de ses décisions politiques. C'est pourquoi votre congrès a une telle importance. Vous prendrez des décisions qui sont d'abord les décisions de gens courageux, qui résistent, qui ne baissent pas les yeux. Vous prendrez des décisions, je le sais bien, qui seront destinées non pas à vous-même et à vos proches, mais au peuple grec tout entier. Bien, alors nous les accueillerons avec faveur. Et nous espérons de tout cœur que vous obteniez les résultats qui permettent de voir que l'esprit de résistance paie et que le peuple est capable de l'apprécier et de vouloir être représenté d'abord par des gens qui tiennent tête, qui tiennent bon, qui font face au destin et qui sont capables d'ouvrir un chemin. Bon courage à vous tous, avec fraternité et affection. Συντρόφισσες και σύντροφοι, απευθύνω αγωνιστικό χαιρετισμό στην πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη της Λαϊκής Ενότητας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να επαναλάβω την αλληλεγγύη του ΑΚΕΛ στους δίκαιους αγώνες του ελληνικού λαού. Η συνδιάσκεψή σας πραγματοποιείται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Βιώνουμε καθημερινά τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τους πολέμους, την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των κρατών, την προσφυγική κρίση, τη δραματική αύξηση της ανεργίας και τη φτωχοποίηση των λαών που επιφέρει η εμβάθυνση της καπιταλιστικής κρίσης. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ελληνικός λαός αγωνίζεται για να ξεπεράσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, να αντιπαλέψει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της σκληρής λιτότητας, των μνημονίων, της Τρόικας και να οδηγηθεί στο μέλλον με ελπίδα και προοπτική. Οι λαοί της Ευρώπης, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά και όλοι μαζί, οφείλουμε να αντισταθούμε στις αντιλαϊκές και αδιέξοδες πολιτικές των κυρίαρχων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αγώνας μας αυτός, μέσα από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και μαζί με τα μαζικά κινήματα, ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο. Ως Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των ευάλωτων ομάδων, των προσφύγων, για τα δίκαια των λαών. Παλεύουμε ενάντια στη στρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύνδεσή της με το ΝΑΤΟ. Αγωνιζόμαστε για να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των λαών, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ευημερίας και της ειρήνης. Το μεγαλύτερο μας όπλο είναι η αλληλεγγύη. Με τη σκέψη αυτές ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες της πρώτης πανελλαδικής συνδιάσκεψης της Λαϊκής Ενότητας. Καλή δύναμη στους αγώνες σας. Quero enviar un saúdo fraternal a esta primeira Asamblea de Unidade Popular
Estou certa de que vai contribuir dunha maneira moi importante á loita do pobo grego para recuperar os dereitos que foran roubados pola Troika, así como a democracia e a soberanía popular. Estou certa tamén que esta Asamblea vai contribuir a esa loita común dos povos de Europa por conseguir unha Europa que poña os dereitos das persoas por encima dos intereses do capital. Moita sorte, moita forza. I am here today to express my solidarity with Popular Unity for taking on what is and what has become a monster in the European Union. I come from a country, the Republic of Ireland, that has suffered the absolute atrocities of austerity. When I seen the fight of the Greek people taking on the European Union, I was given hope. I have to say my hopes were dashed with the current government, but hope has been revived again with Popular Unity. And I wish them the best of luck in taking on what is a monster, and I hope you win, because the whole of Europe needs you to win. Hello, this is Fabio De Masi. I'm a member of the European Parliament for the German left-wing party Die Linke. Kalimera, I wish you all the best for your Congress. Greece is still in depression, not only economic depression, but political depression. After the heroic vote by the Greek people, Oche has been defeated. And I think our struggle must continue in Germany, in Greece, across Europe, against austerity. And my heart is with all those political forces in Greece still wanting to challenge austerity. And I want to tell to the Greek people there's nothing you have to fear but fear itself. You have nothing to lose. Continue to struggle, and we are on your side. The election victory of Syriza last year was for all progressive forces a big hope and an encouragement to continue our struggle for a left political change. But unfortunately, it became clear that the blackmail of the neoliberal forces, not only in the EU, were stronger than expected and were actually underestimated. And we have to learn our lesson from this scenario. That means we have not only to focus on the elections or our programs, but we must intensively think about how to implement our demands and strategies after the elections. The example of Greece has clearly shown that we need to have a plan B before, and how to implement this plan. This means that it becomes more and more important to intensify the cooperation with progressive forces, and that internationally. Also with non-European partners, which could also be, for example, the BRICS. Paul Murphy here, MP for the Socialist Party in Ireland. I want to extend the solidarity of the Socialist Party and the Committee for a Workers' International to your conference. In Ireland, we too have experienced the brutality of the Troika, massive austerity imposed in order to pay for the debts and the crisis of the bankers and the bondholders of the 1%. A key element of the Troika attack has been the imposition of a new tax called the water charges that is a step towards privatisation of water. We've just been through an immense class battle against these water charges, involving hundreds of thousands of people in protest and involving a majority in a boycott of the charges. The result is a very important partial victory, forcing the government back into suspending the charges for at least a year. That has helped to open up the political picture, resulting in the first official left and socialist grouping in the Parliament for decades. We have watched with solidarity and interest your experience in Greece and horror at the actions of the Troika. We think there are bitter lessons to be learned from the experience of Syriza in government, centrally that there is no alternative to austerity within the straitjacket of the Eurozone or the framework of the rules of capitalism. We need to, we think, develop our common struggles across Europe, against their austerity, and develop together a strategy of rupture from this Europe of the millionaires to develop and fight for a socialist Europe where the interests of the millions come first and the resources are used in the interests of ordinary people.
Un saludo de parte de los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, que nos hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero ya sabéis que no es posible, que tenemos las elecciones este 26 de junio, unas elecciones que tenemos que ganar para recuperar nuestro país para las clases populares, unas clases populares que llevamos mucho tiempo sufriendo estas políticas de austeridad de la Unión Europea que nos han llevado a una situación de paro, de pobreza y de miseria. Tenemos que ganar también para tener un gobierno que ante la Unión Europea no se arrodille y que defienda a su pueblo y a su gente y no a los bancos. Tenemos que ganar también para empezar a ser punta de lanza del cambio en Europa junto a toda la izquierda europea, para seguir combatiendo unas políticas de la Unión Europea absolutamente criminales con los refugiados y las refugiadas, para seguir combatiendo unos tratados como el TTIP, el CETA o el TISA que nos quiere imponer la dictadura de las multinacionales. Y por supuesto tenemos que hacerlo todas juntas, toda la izquierda europea juntas. Nosotras tenemos que ganar para dar la batalla en las instituciones, pero sobre todo tenemos que seguir dando la batalla en las calles. Tenemos que seguir movilizándonos y organizándonos, porque solo con la lucha en la calle es como se conquistan nuestros derechos. Mucho ánimo, un buen debate, salud y república.